Dear students, welcome back to my YouTube channel. चलो मैथ्स पढ़ने. Dear students, today we have the new topic, and in this topic we have to find the number of ways to select zero or more objects from n different objects. Means we have given n different objects and we have to find the number of ways that we can select no any object or more any objects at a time from n given different objects. We have number of different objects equal to n. Okay, first object we have given that we can select zero or more at a time, right? मीन्स हम लोग एक बार में एक भी नई ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमें पता करना है. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी सेलेक्ट और नॉट इन टू डिफरेंट वेज. Why? Because first object from n different object can be select, cannot be select. So number of ways to select or not select first object इक्वल टू टू वेज. राइट, यहाँ तक दिख रहा होगा ना ये. ओके, तो एंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू वेज. राइट, मीन्स सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी हम सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो इसलिए टू वेज होगा. ओके, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट इन टू वेज. ओके, एंड thus similarly we can find number of nth object can be select or not select in two different ways. Okay, now by using fundamental principle of counting we can write here number of ways, total number of ways equal to 2 into 2 into 2 into dot n times. Right, that is 2 to the power n. Okay, 2 to the power n. And how we can write it mathematically? तो देखिए we have to select zero or more at a time from n different objects. We can write it nc0 means selecting zero object from n different objects. Okay, and number of ways of selecting one object, number of ways of selecting two different objects from n different objects dot plus ncn, that is nc0 plus nc1 plus nc2 plus dot ncn equal to 2 to the power n. 2 to the power n is the value of this expression. Okay, this is very useful expression, and you solve it a question. If we have to select one or more at a time, then what will be the result? What will be the number of ways if we select one or more at a time objects from n different objects? Then write in comment box what will be the answer. Okay, thank you.